already told you I need it right now, man. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. این آقای میگه I already told you I need it right now man. بچه ها already یعنی قبلا. این آقای میگه من که قبلا بهت گفتم همین الان لازمش دارم مرد. right now یعنی همین الان. به جاش میتونیم بگیم immediately. You alright? Yes, I'm fine. Are you alright? حالت خوبه؟ رو به راهی؟ Yes, I'm fine. بله من خوبم. Look at me. What's this, huh? You painted your lips like a street girl. Look at me. به من نگاه کن. What is this, huh? What is this? این چیه؟ You painted your lips like a street girl. بچه street girl یعنی دختر خیابونی. این آقای میگه تو مثل یک دختر خیابونی لبهات رو نقاشی کردی. painted فعل گذشته ساده است یعنی رنگ کردی. paint یه فعل با قاعده است که برای گذشته ساده کردنش ما از ed استفاده کردیم. painted. Sorry, honey. Shall we go to a restaurant tonight? Sorry honey. ببخشید عزیزم. ببخشید عسلم. honey به معنای عسل. Shall we go to the restaurant tonight? امشب میتونیم بریم به یک رستوران؟ I don't have time for this. I need to pack for tomorrow's business trip. I don't have time for this. من برای این تایم ندارم. وقت ندارم. I need to pack for tomorrow's business trip. بچه pack اینجا به معنای جمع کردن وسایله. میگه من باید وسایلمو جمع کنم برای سفر کاری فردا. I completely forgot about your trip. I completely forgot about your trip. Completely یعنی کاملا. به جاش میتونیم بگیم totally. Forgot اینجا گذشته ساده هستش. Forgot گذشته ساده فعل forget یعنی فراموش کردن. میگه من کاملا سفرت رو فراموش کردم. I'm not surprised. You never had a good memory. I'm not surprised. میگه من متعجب نشدم. surprised نشدم. You've never had a good memory. تو هیچ وقت حافظه خوبی نداشتی. Take Lily to the restaurant tonight, won't you? At least I can pack and piss. Yes, sir. Take Lily to the restaurant tonight. لیلی رو امشب به رستوران ببر. At least then I can pack in peace. بچه at least یعنی حداقل. میگه حداقلش توی آرامش بتونم پک کنم. منظورش اینه که حداقلش بتونم با آرامش وسایلمو جمع کنم. Yes sir. بله آقا. بله قربان. Honey, I decided not to go anywhere. میگه که عزیزم عسلم من تصمیم گرفتم که هیچ جا نرم. decided فعل گذشته ساده است. میگه من تصمیم گرفتم. anywhere هم یعنی هیچ جا، هیچ کجا. And What am I doing wrong? بچه am I doing حال استمراریه. میگه چی رو دارم اشتباه میکنم یعنی الان به طور مستمر داره انجام میشه. میگه که من چه کار اشتباهی دارم انجام میدم؟ من چی رو دارم اشتباه میکنم؟ why did he stop paying attention to me? بچه pay attention یعنی توجه کردن. میگه که اون چرا از توجه کردن به من دست برداشته یا توجه کردن به من رو متوقفش کرده. You are the most beautiful woman I have ever seen. You're the most beautiful woman I have ever seen.
I have ever seen. بچه most beautiful یعنی زیباترین. Ever یعنی تا الان، تا به امروز. این آقای میگه که تو زیباترین زنی هستی که تا به حال دیدم. My husband is right here. He's asleep. My husband is right here. شوهر من دقیقا همین جاست. بعد آقاه میگه he is asleep. He is asleep. میگه اون خوابیده. چا asleep یعنی خوابیده، صفت هستش. مخالفش میشه he is awake. He is awake. اون بیداره. You smell like a rose. I cannot resist your beauty. You smell like a rose. You smell like a rose. تو بوی گل رز میدی. I cannot resist your beauty. I cannot resist your beauty. بچه‌ها resist یعنی مقاومت کردن. میگه من نمیتونم در مقابل زیبایی تو مقاومت کنم. This is wrong. Wrong is how your husband treats you. خانومه میگه This is wrong. This is wrong. یعنی این اشتباهه، این غلطه، این درست نیست. بعد آقاه میگه What's wrong is how your husband treat you. How your husband treat you. بچه treat یعنی رفتار کردن. آقاه میگه مشکل اینه که شوهرت چطور باهات رفتار میکنه. What's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me? مشکل من چیه؟ چه اتفاقی برام افتاده؟ What happened? I had a strange dream. What happened? چه اتفاقی افتاده؟ I had a strange dream. I had a strange dream. من یه رویای عجیب داشتم. یه خواب عجیب دیدم. Can you take it down? I have to wake up her. Yes, sorry. Can you keep it down? Can you keep it down? میتونی که ساکت بمونی یا میتونی که آروم باشی؟ I have to wake up early. I have to wake up early. بچه I have to یعنی من باید. Wake up یعنی بلند شدن و early هم قیده یعنی زود. میگه من باید زود بلند بشم. منظورش اینه که باید فردا صبح زود از خواب بلند بشم. You look wonderful. Yeah, I know. You look wonderful. You look wonderful. میگه تو فوق‌العاده به نظر میرسی. بچه‌ها look فعل حال ساده است که اینجا به معنای به نظر رسیدنه. آقای میگه Yeah, I know. Yeah, I know. میگه آره میدونم. Maybe I could come with you on your business trip. Maybe I could come with you on your business trip. شاید من بتونم باهات تو سفر کاریت بیام. Are you serious? Yes. I feel a bit scared staying here alone. You won't. Are you serious? Are you serious? آیا تو جدی هستی؟ داری جدی میگی؟ Yes. I feel a bit scared staying here long. خانومه میگه آره یکم میترسم که اینجا زیاد بمونم. بچه‌ها scare یعنی ترسیدن. Scared یعنی ترسیده، وحشت زده. Be alone. Our driver Chris will be with you. You won't be alone. بچه‌ها won't مخفف will not. میگه تو تنها نخواهی موند. Our driver Chris will be with you. میگه رانندمون کریس با تو خواهد بود. Yes, but No buts. It's a business trip. You will distract me. Okay? خانم میگه yes but. میگه آره اما. آقا میگه no but. هیچ امایی وجود نداره. It's a business trip. You will distract me, okay? بچه‌ها distract یعنی حواس پرت کردن. آقای میگه این یه سفر کاریه. تو حواس منو پرت میکنی. باشه؟ Okay. yes, you're right. Sorry, I need to go because I missed my flight. Okay, you're right. میگه آره حق با توه. Sorry, I need to go cause I miss my flight. بچه‌ها miss flight یعنی پرواز رو از دست دادن. میگه ببخشید باید برم چون پروازم رو از دست میدم.
Good morning, ma'am. Yes, good morning. Good morning ma'am. Good morning ma'am. صبح بخیر خانم. صبح بخیر بانو. ma'am مترادف madam یا lady. Yes, good morning. آره صبح بخیر. Is everything okay? It's not important. It's important to me. Is everything okay? همه چی خوبه؟ همه چی ردیفه؟ It's not important. مهم نیست. اهمیتی نداره. آقاه میگه It's important to me. برای من مهمه. What do you think you're doing? I just want to make you happy. What do you think you're doing? فکر میکنی که داری چی کار میکنی؟ What do you think you're doing? آقاه میگه I just wanna make you happy. من فقط میخوام که خوشحالت کنم. What makes you think I want that? What makes you think I want that? چه چیزی باعث میشه که فکر کنی من اینو میخوام؟ Because women like you should always smile. And I never see you smiling with your husband. Because women like you should always smile. چون زنانی مثل تو باید همیشه لبخند بزنن. باید همیشه بخندن. And I've never seen you smile with your husband. و من هیچ وقت ندیدم که تو با شوهرت بخندی. You know nothing about our relationship. You know nothing about our relationship. تو هیچی درباره رابطه ما نمیدونی. Trust me, I'm your driver. I know everything about your husband. Trust me. بهم اعتماد کن. I'm your driver. من رانندت هستم. I know everything about your husband. من همه چیو درباره شوهرت میدونم. What are you implying? Get it? What are you implying? بچه implying یعنی دلالت داشتن، منظور داشتن. خانم میگه منظورت چیه؟ چی داری میگی؟ آقا هم میگه get in یعنی سوار شو. منظورش اینه که سوار ماشین شو. مخالف get in get out پیاده شدن. You will see for yourself. You will see for yourself. خودت خواهی دید. This is ridiculous. This is ridiculous. بچه ridiculous یعنی مسخره، احمقانه. خانم میگه این احمقانه است، این مسخره است. May I take your luggage, sir? Yes, please. May I take your luggage, sir? میتونم چمدونتون رو بگیرم آقا؟ Yes, please. آره لطفاً. Are we going to airport? Yeah, but we need to make a stop first. You know where. Are we going to the airport? آیا به سمت فرودگاه میریم؟ Yeah, but we need to make a stop first. We need to make a stop first. آره، اول باید یه جا وایسیم، یه جا توقف کنیم. You know where. You know where. تو میدونی که کجاست. Sure. لایک و سابسکرایب یادتون نره. Finally, I've missed you so much, babe. آقاه میگه finally. منظورش این که بالاخره اومدم پیشت. I missed you so much, babe. I missed you so much, babe. خیلی دلم برات تنگ شده بود عزیزم. I waited so long to go. Oh, it's so nice, babe. I'm so ready for this. Go somewhere together. I've been waiting so long for us to go somewhere together. میگه خیلی وقت منتظرم با هم بریم به یه جایی. So, this is your business trip? So, this is your business trip? خب سفر کاریت این بود؟ داره طعنه میزنه در واقع. What are you doing here, huh? What are you doing here? اینجا چی کار میکنی؟ I thought the problem was with me. But it turns out you're just a cheater. I thought the problem was with me. من فکر میکردم که مشکل از جانب منه، مشکل با منه. But it turns out ولی مشخص شد you are just a cheater. تو فقط یه خیانتکاری.
Thank you for opening my eyes. Thank you for opening my eyes. ازت ممنونم به خاطر اینکه چشمای منو باز کردی. So you're the one to set me up, yeah? You foreign. So, you're the one to who set me up. پس تو اون کسی هستی که منو گیر انداخته، منو به دام انداخته. You're fired. تو اخراج شدی. Not so fast. Not so fast. نه به این زودی. After the divorce, we split everything equally. Oh, and Chris is coming with me. After the divorce, we'll split everything equally. بعد از طلاق ما همه چیز رو به طور مساوی تقسیم میکنیم. Oh, and Chris is coming with me. و کریس با من میاد، همراه من میاد. Now get out of here and take your street girl with you. Now, get out of here and take your street girl with you. حالا از اینجا گم شو برو بیرون و اون دختر خیابونیت هم با خودت ببر. What do you mean, get out? This is my car, okay? What do you mean get out? What do you mean get out? منظورت از گمشم چیه؟ This is my car, okay? این ماشین منه، باشه؟ Not anymore. Not anymore. دیگه نه. منظورش اینه که دیگه ماشین تو نیست. Where to, ma'am? To your restaurant. We'll take a table for two and talk about us. Where to, ma'am? Where to, ma'am? کجا بریم خانم؟ خانمه میگه to a restaurant. We'll take a table for two and talk about us. به یک رستوران و یه میز برای 2 نفر میگیریم و درباره خودمون حرف میزنیم. Sure, ma'am. One more thing. Don't call me ma'am anymore, please. Sure, ma'am. البته بانو. One more thing. Don't call me ma'am anymore, please. یه چیز دیگه. لطفاً دیگه منو خانم صدا نزن. Okay.